Omor, a community located in Ayamelun local government area of Anambra State, is well known for her fertile land as well as being rich in agricultural products and human resources. Omor also is a peace-loving community. His Royal Highness Igwe Dr. Oranu Chidume, Hrh Igwe of Omor, in his speech as he marked his 4th coronation anniversary, which took place in his palace on Monday 13 December 2021, said he could not celebrate his Ofala festival this year because of some unpleasant situations that took place in Omor within the year. He noted that the President General of Omor community was abducted and killed on 12th March, while the former Chief Judge of Anambra State, Justice PSC Obidigwe, was attacked and almost killed. He also said that James Nzekwesi was abducted on 15th May as well, along Omor Anaku Road, even as he still calls for the release of James Nzekwesi. He said they used the opportunity to have a closed-door meeting for sober reflections and to deliberate on issues that will promote coexistence in Omor and her neighboring communities. Anya da Abofala. If I na mark coronation anniversary, okay, and the anniversary ne lote etu aro adi na banyi tata obulu no boso demma anyị kwesị ịdị na-agba ọfala na-ete egwu na-enwe ọṅụ mana ikekwe n'ụma na arọ a amakara n'ọmọ otu ife dị iche iche bụ ife iru uju ife alịlị mee n'ọmọ nke gụnyelu ogbugbu egburu PG anyị n'oge ama n'ọnụ a ka a tọrọ the President General of Omor Town Union gbuo ya. Ọ bụọlụ ndị Omor ife iru uju na anyị kpebie na anyị ama na-agba ọfala ebe ụmụnne anyị dị etu a na-eru uju. Anyị ka na-ayọ ọ bụrụ na enwere aka maọbụ ndị James Nzekwesi fabiko na anyị anya n'umere ala anyị ka ọ nata ka ezinụlọ ya nwee aṅụrị soro Omor bụrụ ndị Omor nye mere na anyị agbara ọfala. Ka anyị gbakọba tata ndị Omor kpebi ka anyị tụnekene ife ndị Igbo na-akpọ sober reflection, ka anyị neluke n'anya ma omenala anyị, mmekọrịta mmadụ na ibie, mmekọrịta obodo na obodo, maka na ọ dị agụ anyị agụ anakọtasị na mmadụ na-abụ na-eso okwu, o si na mmadụ na-abụ ofee na ụmụnna, o si na ụmụnna ofee na obodo, ọ dị asọ anyị ụsọ. Anyị wee tụne tụgharị uche ịna-anya ebe a ị ga-afụ ndị nze Omor dị ya, ndị chi Omor dị ya, Supreme Elders Council na ya, ụmụada Omor na ya, ndị senta Omor na ya, Royal Cabinet Omor na ya, Omor ozuru ezu. Briefing newsmen on the outcome of the meeting, the community said they had taken far-reaching decisions on some issues that border on peace and harmonious coexistence. The community has set up an expanded conflict resolution committee and resolved that as they commence the new farming season, in the event of any disagreement between two farmers, none should resort to self-help or take laws into their hands. They said such matters should be reported to Conflict Resolution Committee for amicable resolution. And since we are predominantly farmers, this community has resolved that during the period of the new farming season, that every farmer should have to be very cautious. And we know that most of the times there used to be conflicts vis-a-vis boundaries of where somebody's farm starts and where it ends. In a situation like that, the community has resolved to ask our farmers that on no account should anybody resort to self-help or to take laws into his own hands. We have established an expanded conflict resolution committee now who will promptly handle these conflicts in the event of their arising. Now, anybody who feels aggrieved in the course of setting boundaries should not hesitate to report to the conflict resolution that will amicably
settle the situation once and for all. Arising from the closed-door meeting, Omor community briefed the newsmen on her resolution that natives or residents who indulge in the consumption of hard drugs such as crystal methamphetamine, popularly known as mkpuru, tramadol, among others, should desist from such as it has been banned in Omor community. As the community has banned the sale, trafficking, or any transactions of these hard drugs in Omor, any person caught will automatically face the law. Ofu ife n'ife na-enye nsogbu n'Omor bụ ọgwụ anụnwa na-aṅụ na-ese ese mbụ mkpụrụ mmiri ọbụla ọsọ ya bụ hard drug ndị n'Omor Igbo dị na and so many of them. Anyị wee jikọ ofe ancha ọnụ wee kwubie na bigwe anyị bụ Dr. Hrh Oranu Chidume ezigulube Omor niile ma ndị ichie ma mmụ ikolobịa ma ndị adọmọ nkunu na-afụ anyị kwubili na bido tata wee gaba na anyị achọzi mkpụrụ mmiri n'obodo anyị bụ Omor because na mkpụrụ mmiri anwa na-eme ka mmadụ gbuo onwe ọ na-eme ka mmadụ gbuo nne ya ma nne ya ọ na-eme mmadụ ka o mee ibe na-ekwesịrị ka o mee otu a ka ọ dị na ga ọ na-ayị mmadụ ala so anyị wee kwuo na anyị achọzi na be anyị mana ụzọ anyị si wee kpebi na anyị achọrọ ya bụla ịpịava ụtalị ọ bụrụ ịgwafe ajọ okwu maka na onye seche mkpụrụ mmiri ọ da ifo na-eme so anyị wee kwuo na ihe eji nwayọ anyị eji okwu nne na okwu nwanne wee na-agwagodofa ka fa rapụ ya ọzọ na onye ọbụla na-ese mkpụrụ mmiri ya enyela anyị efe kịta nwayọ anyị ama ngwa ụtalị wee pịapụ gị n'ọmọ ihe eji nwayọ pụọ ọ bụ na ị pụrụ na anyị ya eme ka ebe ahụ isi enweta nya bụ mkpụrụ mmiri ka ị ghara inwetazie bai ijebe n'ụlọ jụva ndị landlord na ndị ogbe kedu ndị na-ele mkpụrụ mmiri n'obodo anyị mgbe anyị nwụchiri onye na-ele mkpụrụ mmiri ekpolu ya dupu ya n'ọmọ onye na-ese mkpụrụ mmiri ma onye na-ese Igbo mbụ ge ịchọ onye ọbụla ịfụrụ ya nke igote gụcha ọkwa ịkwụsị ise ge ịkwụsị ise mkpụrụ mmiri o ife anyị kpabili ebe a so na anyị achọzi ndị na-ele ya n'obodo anyị by the special grace of God igwe anyị bụ igwe ndị ka achọ igwe a na-amụ amụ o kwuru na Chineke ya enyela ya aka azi ezigbo nna anyị nwelu Chukwu nyere anyị na ya eweta ife a na-akpọ rehabilitation center n'obodo anyị ebe na-eji nwayọ wee na-agwa onye na-ese afịfịa na ọdịrọ mma ọ bụrụ osi ịgwa onye anwa ịkansụl onye anwa o nwere ọgwụ eji etriti nke onye anwa segolo ese ka o nwee ike si na sistem gị wee pụọ so o ife ọ gwara anyị na ya chọrọ ime. In addition, the community resolved the urgent need to resuscitate the traditional roles of age grades and groups in Omor community, as this brings about a peaceful process in attending to the crucial issues affecting the community. Anyị akpabiga ebe a taa na ndị oriọkụ age grade ndị ọgbọ ịtọ na faga na-avụtazi internal roles niile ụzọ awọrị niile ndị n'Omor ka afọ na ya na ọ dị up and doing nke anwa ofu and no ndị oriọkụ anwa na-afụtakwa maka ụlọ akwụkwọ ịlụ ụlọ akwụkwọ n'obodo. They further resolved that open defecation has been banned following its attendant consequences on human health, welfare and well-being. On this note, house owners who do not have toilets are advised to construct it on or before the month of April 2022. We are ready to promote public health. And in view of that, while the population of people living in our context is increasing on a regular basis, of course, you know, open defecation, normally we know the associated vices that it creates. Epidemics of various kinds, especially communicable diseases. Now today, Omor agreed that we are placing ban on open defecation. Also resolved at the closed-door meeting was that landlords must know the identity and the business of an intending tenant before he admits him to live in his house. Landlords should immediately eject tenants who are truants and who do not have any legitimate business in the community. We also resolved that any house owner or landlord in Omor having anybody residing in his house, that
land or house owner must have to know very well, identify that person very well. And not only that, he must make sure that only those with, lawful means of livelihood should be allowed to reside in their houses. This is to curtail the rate of crime in Omor. The Omor monarch extolled what he described as the strategic position of Omor in agriculture and appealed to the state government to assist the community in road infrastructure, including all the roads in Ayamelun local government area. Ụzọ esi abata Ayamelun site na otu ọcha wee rute n'ebe alụdebere na Anakụ akarịrị ọdụkwa 20 kilometers. Ene ganyo luro ana ma yogo ọ bụrụ na eze na-esekpu anyị sị ka nsekpulu anyị yoba gọọmenti maka ife o ji dị mkpa na alụlụ ụzọ a abụrụkwanụ maka ka anyị wee fegolo n'igwe no maka economy of this nation. The rice value chain nke ụfọdụ amarọ dị so enormous where even about direct impact on the economy of the nation. And the value chain is being wasted in Omor. Ọtụtụ ife so rice na ife ndị ọzọ anyị na-akọpụta n'ubi na-lose its value ma ọ bụ na ụzọ esi abịa Omor adịrọ mma. The people of Omor hailed the administration of the monarch as the best thing that had happened to the community, noting his massive infrastructural development, especially in the area of education and water scheme. They prayed and wished him many more years on the throne. Na igwe Chineke nyela anyị nwere atọ. Igwe anyị bụ igwe mara akwụ, igwe nwere ọgụgụ isi, igwe nwere ezigbo obi, igwe nwe connection, igwe na-eme ive nshilika. 4 years ọ bata na throne bụ ya, mana ọmọ gbanwe. Adọka ya gbanwe mọ. Igwe alụgola anyị okporo ụzọ nke gọọmenti na-alụmụrụla anyị. Igwe agbapụgo mmiri nya ife odele mmiri ọ gbapụla anyị mana ọ bụrụ mmiri mkpali ama ọ bụrụ mmiri mmụazị. Ọmọ obuli bụ ọba mana mmiri ọ gbapụ na-aba n'ezinụlọ ọbụla kịta. Ogolu mmụazị school kọmputa. Ọ bụrụkwa no the whole school ndị na Omor bunyeche efa kọmputa na palace anya. Ọ na-nye ndị mmadụ ọlụ na palace ije na company ya. 75% bụ ndị Omor. Na-egosi otu obi esi dị. Igwe ndị Omor tụrụ n'ime usi n'onwe ya na-agụsiere ọra iche ma ọra siere onwe ya bụ isi ụkọ ma igwe kedu ka bụ isiere ọra isi ụkọ bụ Omor onye ichechọrọ ya na ọkụ abịa ọ bụ mụbụ na onye Clement ikpe ka n'okwu Omor abụ m ọtọ n'ọgwa Omor wọsị na Omor nyere iwu ka nkene igwe a n'okwu iwe na-emere Omor iwe nya ka mkpụ ụtọ n'ọgwọ wọ na-ekene igwe ndị ka chi kerie nene mmadụ eweta n'Omor ụmụada Omor na-ekene gị wụọ na-agọlụ gị ọgụ na-ekpeli gị ekpele ya ụmarọjire ndị mma n'ihe ndị mma na-abịa dị abịa na ịchọ ihe dị mma n'aka na n'ihi ahụ ịchọ n'aka ekpe n'ihi ahụ ya ụmụada Omor na-ekpe ekpele every day ụbọchị niile n'isi gị n'isi Omor n'isi mmadụ amụtara na n'Omor wee si n'ala dị na-achọ ihe ọma na Omor ihe ọma ya ezute gị ihe ọma ya ezute Omor niile nwoke ma nwaanyị anọ na n'Omor ihe ọma ya ezutie Hello,